po tayo po ngayon. Final game po tayo po ngayon. Final game po tayo between, of course, Oryx Basketball playing po yan brown versus white po yan is, of course, the Hub. Yan, DMAC and Company versus, of course, si Albert Barasigan and Company yan. Yan. Standby po tayo po sa ating po final game for tonight between, of course, Hub versus, alam po natin yan, Hub and Oryx Basketball Team. Final 40 minutes po tayo po sa araw na ito. Yes, okay. Before that, teka lang po. Okay, you're watching right now po ang ating pong liga na lumilipat, Aviation Friendly Doubles of Flying League. First of all, we'd like to thank the following sponsors. Team LBC Hanling Padala, nandiyan din po ang Threading Needles, and of course SPB ARA and PSB Basketball League. And of course, ito po ating participating teams: Cabin Line, Hub, Oryx, Boleros, Airport United, CAS, In-Flights, QR Towers, Freighters. Nandiyan pa rin po Sky Team and Mechanicals. Ito po ang eliminations and final game for tonight po between Oryx versus the Hub. Ayun na, nagdatabingan na ang mga malulupit. Magbabakbakan po ang bakbakang malupit po ngayon. Nandiyan din po, of course, DMAC and Company, of course, with the likes of Pilau, si Floro, nandiyan din. Nandiyan din po si Mr. Valdez, si Rosana, si Eusebio, ang Kalban, of course, nandiyan po, of course, nandiyan sila Marasigan, si Scott, si Chudilax, si Pulintan, si Roy, or si Roy Bustos po yan, and Company. Bakbakan po yan po, mamya po yan. In-Flights versus Hub versus Oryx Basketball Team. Yan, sige po. Tubig dito, naubo. Between, alam po natin yan ang Hub versus Oryx. Hub now outrightly po, yan po ang 6-1. Oryx po is now 85-2 or ano, basta magandang laban po yan. Eto na, tingnan natin po. Final game for tonight po between Hub and Oryx. Huling laro na po sa gabi nito. Ano? 6-1. Ito. Ano yan? Oh. Okay, game.
Okay. Whew. Final game po natin po ngayon. Yan, nilupan ko na kasi. Upo na tayo. Okay, Ralph Casoy, Melvin, Usher James, nasan ka, boss? Najib, okay. First starters po natin, si Rosana, si Eusebio, si Najib. Nandiyan din po si Floro. At of course, si Dimac. Ang kabila ng course, nandiyan po si Pulintan, si Alnatur, si Albert Marasigan, si Escat. At to complete also now, si number 24, si Bulawan, the Golden Boy Bulawan. Ayan na, ang Golden Boy, si Bulawan. First quarter now on the way po tayo. First quarter on the way. First quarter on the way po tayo. First quarter on the way po tayo. Tando si Bulawan. Dima kagad, first possession by the hub. Najib pops up, wala. Ayan na, Bulawan, siya nagmamadaling yung Bulawan, nagtitimon. Natur 2 points, Natur. Al Natur 2 points kagad. Al Natur 2 points. Al Natur 2 points. Najib pops up for 3, no good. Al Natur nagkagad. Bulawan naman, nagtitimon ulit. Bulawan to Scott. Escat naman si Scott. Escat. Nice pass. Oy, travel. Najib ang Nasir now to Mr. Floro, pops up for 3. Yes, sir, 3 points. 3 points na by Mr. Floro. To Al Natur, 2 points Al Natur, tali mo na kagad yan. 2 points Al Natur, 2 points Al Natur. Binababa ang bola ngayon to Mr. Dimac. Najib, land of the Giants. Eto na si Escat naman, Escat sa ilalim, 2 points. Escat 2 points. Eto na, Escat 2 points, 3-6 po ang kalamaan po natin. Now to Mr. and si number 1 pops up, Floro bangs it in. Nakakadalo na si Floro. Nakakadalo po siya. Binababa ang bola, Bulawan. Cutter. Ayan si Escat. Nice vision pass. Hindi lang handa po si Al Natur, Eusebio, Dimac. Binato agad kay El Floro. Dimac pops up. Patay ang butike. Escat number 27, tapos ang bola, 2 points. And nandun si Escat, nabantayan si Eusebio. Escat, Al Natur, tap out by Hub. Okay, yan. And now to, and po si Mr. si Bulawan. Nandun si Floro. Napo din boss talaga niya. Oh, teka lang, sabi referee says brown ball. Okay, referee says white ball pala. White ball daw, sabi ng referee, white ball. Referee says it's white, the ball is white.
Rosana, Najib Al-Nasir, Najib, Floro, oy, traveling ka doon, boss. Traveling variation by Floro. Gulawan. Nandiyan po si Mr. Polintan Escat. Nice pa sana. Hindi handa. Dimac. Siya nagtitumo yung si Dimac. Sir Francis Muniz is watching right now. Dimac kulangan, mahirap. Nope. Tap out by Dimac, palabas. Next 5 po natin, pakanda na po, next 5. Pulintan, Jolens, 2 points. Binababa ang bola ngayon. Ito na po, binababa ang bola ngayon. Pops up, ayaw to Floro for again. Pasok ang bola kay Floro. And change 5 na po tayo. Change 5 tayo. 5:07 remaining. Hot shooting by Floro put them in front by 1 point. The score is 11-10. Okay, second starters. Valdez, Junicio, De Padua. Of course, nandiyan si Pilao and si General Kalimlim. Okay, sa kabila ng course, nandiyan po. Okay, sino po sa second line list po ng Oryx? Okay, si Breton, papasok. Si Limcaco. Nandiyan si Bustos. And si Chudelax. Ito na. Breton. Breton, kinambola. Now, si Bustos. Ang nagtitumang yun, Bustos. Paapsap, Limcaco, kapos. Malamig pa. Malamig pa si Sir. Nagtitrap po tayo ngayon to Valdez, binababa ang bola, Valdez again. Naku, pumuntik na. De Padua, nandun to Giants. Ayan, binato agad. Eto na, on the run. Roy Bustos, what a pass! Breton, binitin pang bola, pasok. Bustos. Junicio, Kalimlim, De Padua, Junicio again. Pilao for 3. Wala. Rebound, Limcaco. The strong hands of Limcaco. Then to Roy again. Bustos. Roy Bustos. Walang pinasahan. White ball daw, sabi. White ball, sabi, referee. Binababa ang bola ngayon. Ito na naman. Binababa ang bola. Pilao for 3. No good. Rebound na by Breton. Breton naka-rebound. Breton number 3. Breton to Roy Bustos. To Breton again. Breton. Foul. Take 2. Take 2 po tayo. Take 2 po siya. Take 2. Take 2 po siya. Take 2. Foul. Take 2 po siya. Take 2. First shot. Breton. Wala. Wala nang tubig. Second shot. Breton. Wala pareho. Rebound. Limcaco. Wala. Rebound mula yung Limcaco. Uy. Malakas na pasa. Ayan na. Junicio. Foul. Roy Bustos called for a foul. Junicio number 11. Junicio na 11. Nando si Valdez. Naipit. May pader na humarang. Bustos. Foul. Foul number 11.
Roy on the line. Roy Bustos on the line, shooting for 2. Roy Bustos, first shot, kapos. Second shot, Roy Bustos, jumpers ready. Second shot, Roy Bustos, jumpers ready po tayo. Pops up. Wala pareho. Roy Bustos missed the shot. Galingin mo anak, sabi ni Ralph Castor. Shoutout po kay Roy Bustos, Junicio against Team Kako. Pilaw, pops up. Dang, si rin. Long 2 lang para kay Pilaw. Long 2, 13-12. 13-12 po tayo, 13-12, 13-12. Nandun, wrong move. De Padua, Unit Kalimlim, Valdez. Pasok ang bola from Junicio. 15-12, 15-12, 15-12. Briton, foul. Briton number 3. Pops up. Pasok. Second shot, Briton. Jumpers ready po tayo. Idol. Boss, balita. Second shot, Briton. Jumpers ready po tayo. Wala. Shoot relax. Saka rebound. Ayaw. Briton to Roy. Roy number 0. Roy. Uy! Foul. Valdez called for the foul. Ba, magandang laban to, 0-0 nagtatapat ah. Wani pa pwede po ang hub. Limkako, pops up, Bustos. Ayun kay Masbang. Pasok ang bola kay Masbang. Masbang. 2 points by Masbang. And took Valdez. De Padua. Palpal. Briton. In and out kay Briton ng bola. Valdez. Nope, it's Pilaw. No good. Pinababang bola. Oy! Holding foul. De Padua called for a foul. Of course, big man Masbang shooting for 2. Give me po, ma'am. Big man Masbang shooting for 2. Pops up. It's out. Second shot, jumpers ready by big man Masbang. Big man Masbang shooting for the second shot. Pasok. It's good. 15-16. Lamang na naman po ang team Oryx ng isa. First quarter pa lang po yan. Lead changes already, evident already for both teams. And Mr. Valdez, ayan na. De Padua, number 28, wala. Kalimlim. Uy, traveling ka doon, sir. Okay, Roy Bustos. 38 seconds remaining. Roy Bustos to Masbang. Big man Masbang. And one play. How you gonna stop that mountain like big man Masbang? Kayo na makakasugot niyan. Big man Masbang 34 for bonus free throws coming up. Masbang. Wala. Nando si Valdez. Okay. Ayan na, nagmamadali sila. Valdez. Nope. It's Dave Junicio. Wag mo na raw. Ayaw daw niya. Masyadong mainit ang loob. Junicio, number 11. Wala. And now, oy! Ito, Pilaw for 3. Bang! Sirin! Pilaw, 3 points. Tablados tayo. Dito naman, wala.
1 second. Wala na. Tapos. Okay, after first quarter, lead changes already evident. And of course, 18-all po ang unang pagtatapos sa first quarter action. Okay, second quarter action. Of course, D-Mac, Eusebio, Nitro, Najib at si Dwight. Kabila naman, of course, Oryx. Number 5, si Alnatur. Si number 9, Oryx. Okay, second quarter Oryx. Sino po ito? Si Sabido, si Medina, si Natur, si number 9 at si number 5. Sabido, no good. Rebound by Najib. Loro, labas muna. Nancy Medina. Ayun na sina Alnatur. Sabido, no good. Alnatur naman. Alnatur, 2 points Alnatur. Alnatur 2 points. J. Marks V. Ariola is watching. Pops up. Tapos. In out. And the score is brown ball. 9:16 remaining. Binababang ball lang yun ni Medina. Pops up. Nope. It's number 5. Number 5 creating space. Number 5. Woo! Lumabas. Pops up. And one play. Sana. Number 9 shooting for 2. That's Abrantes. Ralph Casor. Ang score po natin sa 18-20. Laman po ang Oryx. Abrantes, that's Abrantes. Abrantes, yung hikaw mo, bigyan mo na sa akin, sasangla ko na lang yan. Okay, number 9 Abrantes, shooting for 2. Pati Quintas. Sing-sing, may sing-sing ba? May sing-sing? May sing-sing? Wala mo na sing-sing. Okay. Okay, bigyan nila kayo, no? Okay, Abrantes, number 9, shooting for 2. Baka gumawa si Abrantes yan. Second shot, Abrantes, jumper ready po tayo. Pops up. No good. Rebound na by D-Mac. D-Mac kulangan naka-rebound. D-Mac. Nitro. D-Mac sa ilalim. Wala. May foul. Ma'am, baka gumalan sa Brantes. Baka gumalan. Kasi nagtanggal ang hikaw. Okay, balik tayo. Brantes binabalik sa D-Mac. Nobis number 14. Najib creating space. Najib, power move. Pops up, no good. Rebound na by Abrantes. Mr. A, Abrantes, the A game. Eto na po, si Mr. Medina, number 11. Medina, 6 signs way. Binato, wala ang bola. Out of bounds. White ball. 8:20 remaining. Nitro, number 2. Number 2 si Nitro. Now to, di makulangan. Floro, pops up for 3. Wala. Rebound. Palpal, wala rin. Nandiyan sa Brantes. Ang Brantes sa kariban po tayo yun. Now to Mr. number 5. That's Huerta. Now to Abrantes again. Abrantes forcing sway. Good ball. Huerta.
Wala na naman. Abrantes, pasok kay Abrantes ang bola. 2 points Abrantes. 7:41 remaining. 7:37 remaining. Pops up D-Mac. No good. Palpal. Nice block. Huerta, binababang bola. Huerta. Ito na Al Natur. Dalawa ka nagbabati sa Huerta. Power move by Huerta. Foul. Al Natur, Huerta number 5, shooting for 2. Huerta. Ano si Huerta? Spanish or no? Natur. Ha? Oh. Okay. Okay, di mo kailangan creating space again. Di mo kailangan. Pops out of bounds. The score is 18-24 at 6:55 remaining. Second quarter action. Midway na po tayo. Abrantes to Huerta. Out of bounds. Called. Binababa ang bola ngayon. Junior D-Mac. Floro, driving Shong. Naipit to D-Mac na naman. D-Mac kulangan. D-Mac, wala. Binato ang bola ay kay Al Natur. Uy, sayang. Medina, nandun si Nitro. Nandun sa Abrantes. Nice one. Medina, pasok. .557 remaining. D-Mac. Di mo kailangan to Floro. Nope. Al Nasir against Huerta to D-Mac. D-Mac pops up. No good. Rima by Huerta. Al Natur nagmamadali. Sabido, pasok. And time out na ko by Team The Hub. Now, this will be interesting. Okay? Ang hub po is 6-1. Then, of course, CAS is 7-1. If hub wins it po, tabla pa lang siya po ng CAS. Pero ito, Oryx also is looking for win. Kaya talaga, marami magtatabla-tablaan po dito talaga po sa standing natin, sa tansya ko lang talaga. 5:32 remaining. White ball. We'll see. Okay, nandiyan po si D-Mac na naman. D-Mac. Di mo kulangan. Binato agad kay Eusebio. Tapos Abrantes. Medina, wala. Nitro. Nice one, D-Mac, 2 points. And change 5 po tayo. Natalo po kanina po ang in-flight sa Sky Team. Ang hub po ngayon, pag natalo po rito, magiging number muli po malamang ang CAS. Kailangan bolang yon to Marasigan. Scott sa ilalim, pasok.
Pilaw. Pops up. No good. Pilaw. Wala. Bulawan. The Golden Boy. Golden Boy Bulawan. Escat. Sa ilalim. Dumot. Pasok. Dumukot sa Escat. Pasok. Dionisio. Palpal. Chudilax on the run. Chudilax to Scott. Chudilax. No good. Scott. 2 points. Uy. Sorry. Walang bola kay Scott. Ito na, Mr. Pilaw ni Yoyo, wala. Pops up. Ito naman. And what? Sayang, muntik na. Foul, Marasigan. Dionisio, number 11, shooting for 2. The score is 20-34. Pops up. Wala. Second shot, jumper ready po tayo. Second free throw, jumper ready po tayo. Pops up. Dionisio, pasok. Okay, 21-34. 13 kalamangan ng Oryx over the hub. Over hub. Pulintan. Malakas ang pasa. Okay, 1-2 tuloy. Sabi 1-2-2. Valdez. Bulawan. De Padua. Pilaw. Bang out. De Padua. Malakas. Malaki bang bantay. Scott. Almost manakawan. Ari Silas watching. Oy! Valdez! Tapos ang bola kay Valdez. Miscommunication between Scott and Bulawan. Pulintan number 4. Pulintan. Ayan na. Pulintan again. Pulintan. Palpal. Bulawan. Dukot. Pasok. Ball coming. Foul called. Bulawan called for a foul for sure. Ito na. The big man of Oryx versus the strong and speedy team of the Hub ang mangyari po dito. De Padua, shoutout po kay Mr. De Padua. Sabi ni Madam Nelia Juan De Padua. And Pilaw for 3. Bang out. And Valdez, Palpal, Chudilax, Butter, the shot. And ang boss, Mr. Bulawan. Malalim. Bulawan, wala pa rin. Bulawan recovering the ball. Foul. Sabi po ni Madam Nelio Wampeda Padua, shoutout kay De Padua. Okay. Eto muli po tayo. Foul again by De Padua. This should be interesting yun talaga. Marami magpapares po ang standing talaga. Bulawan number 24. Bulawan 24 shooting for 2. Walang kawala. O boss, balita. O nga eh. Pukpukan niya. Pero parang Kulang. yung Oryx yung tumakbo, hindi na Ba narinig tayo? Okay, time out called now. Wala ibang mag-keeper. Wala si Pirido. Wala si Pirido, baka naka-duty. Tsaka si Nichols, yung kanilang leader, coach nila. Wala rin si DRC. Baka naka-duty rin si DRC.
Saka si Nico. O, si Nicole, si Tulyaw. Playing coach. Tsaka wala din si ano, sino ba yung yun? May matangkad din sila dito eh. May matangkad sila Malayo dito. pa yan. Oh, malayo pa yan. Ha? Malayo pa yan. Mga kalahati pa lang tayo. 23-38. Maganda ng laban sa mga standing. Oo. Puro dalawa tayo. Ngayon, pag natalo ka ng Impex virtually, number 1 na naman ang cash. 7-1 na sila eh. Virtually. Kaya malalaman pa natin yan. Kulang ano. Hindi. Number 1 talaga. Oo. Dahil natalo yun eh, yung Impex eh. Ayan na, Mr. Number 11, nandun, out of bounds. Balik ulit tayo sa 1:11 remaining at 23:38 po. Laman pa rin po ang hub. Sorry, ang Oryx. Foul! Jolens. Bilao called for a foul, number 18. That's, wala pa daw penalty, sorry. Wala pa daw penalty. 1:04 remaining at 23:38. Okay. Kulintan to Scott for 3. Nope. Binababa ang bola ngayon ni Valdez. Valdez, number 8, number 8, number 0. Hoop. Pops up. No good. Rebound battle won by Chudilac. Chudilac sa rebound. Albert Garcia to Scott. Scott. Palpal. May foul. City Padua. Again, De Padua nga called for a foul. De Padua, 28. Penalty situation, Team Hub. At 36 seconds remaining. Second quarter action. Pasok. Scott again, number 27. Jumpers ready po tayo. Pasok pareho. 36-23. 40-23 rather. Uy! Pilao for 3. Nope. Rebound battle won by the White Shirts. Tumapak sa linya. Hindi. Sorry. Bola daw po ng The Hub, sabi ng referee. Okay, The Hub. Hub ball. Valdez. Difficult shot. Pasok. 13 seconds remaining. Bulawan. Go for the last shot. Sabi nila. Scott. Tango ng pick. Scott. 2 points. Tapos ang first half. Halftime po tayo. Magbabalik po kami. The score is 25-42 at 17-point lead advantage. No way. Sorry. Kasi 25-42 po tayo. Maraming sana po. Magbabalik po kami. 17 na.
Okay, habang po tayo, mas marami daw po kasi ang Oryx over the hub. Ang Oryx po ngayon ang titira ng penalty shots. Okay, second half po tayo yun. The score is 25-44. A 19-point advantage for Team Oryx. Bola po ng The Hub. Okay, shoutout po daw kay De Padua. Sabi ni Nelia, Madam Nelia Orte De Padua. Ginicio, binabang bola. Ginicio. And now Ginicio again. Pops up, Pilaw, ayaw. D-Mac gave him the right angle. D-Mac pops up. Wala. Rebound Huerta. Huerta cleaning the boards. Breton. Practice na. Wala. Huerta. Naku, wala pa rin. And to D-Mac, a foot race is on. D-Mac. Uy, foul. Blocking foul on Breton. Blocking foul. Bola. Hop, muntik na. Pops up, Eusebio, wala. Rebound, the big man. Big man must bang for the rebound. Now to Huerta number 5. Buntik pang mag-backing. Beton. Big man must bang for 3. Ayaw. And to Abrantes, 2 points. Abrantes, 2 points. Pilaw for 3. Out. Huerta naka-rebound. Now to Breton again. Breton binababang bola. Breton ayaw. Breton driving. Muntik pa na wala ang bola. Pilaw 2 points. Yung bola. Okay, Breton to Bustos, pasa, basbang. Nope. Rebound by Huerta. Hindi, nando, may nagbabantay. Pilaw na naman. Pilaw, nagtitimon. Pilaw. Solid body by Huerta. Bumangga sa pader ang bata. Eto tayo now to Bustos again. 7:25 remaining. Basbang. Nope. Rebound again. De Padua the rebound. Eto na naman. D-Mac. Oy, tripping. Foul. D-Mac. Inbounding yon. Breton. Naka-foul. Nice shoes. Parang kaya na siya. Binabang bola. Pilaw! Wala! Uy ba?
De Padua, sinubo nila, hindi pa pumasok. Second personal foul by sino yun? De Padua shooting for 2. Pops up. Wala. Second shot, jumpers ready po tayo. Second free throws, jumpers ready. At 6:58 remaining. Third quarter action on the way po tayo. De Padua. Pasok. Substitution po tayo. Pilaw. Pahinga muna si Pilaw para kay Valdez. 6:58 remaining. Masbang to Medina. Medina binababa ang bola. Medina. Again, Natur. Huerta. Triple team. Medina. Nandun. Ouch. Tumama sa ulo. And to Di Makulangan. Woy! Matibay yan. Di Makulangan yun eh. Matibay yan. Dimak yan eh. 28-46. 18 point advantage. 28-46. Oh, 20 point advantage bro. Panalo na ata ako rin. Hindi pa. Hindi pa. Tingnan natin muna. 28-46. Third quarter pa lang. Okay. Second shot, D-Mac. D-Mac, second throw. Pasok. Sub muna po tayo. Substitution, Big Mamasbang para kay Albert Marasigan. And now to binato kay Medina. Medina. Tapos Natur sa ilalim. Bishop pass kay Marasigan. Out of bounds. Out of bounds. That's here now. Binalik mo kay D-Mac. D-Mac muna titumong yun. Di Makulangan. Kalimlim. Valdez pops up. Bangs it in. 3 points by Valdez. 32-46. A 40 with advantage. 14 na lang yan. Breton naman. Breton. Pops up. Limkako. No good. Nisir. Binalik muna kay D-Mac na naman. D-Mac. Binababa ang bola. Ayan. Si Mr. Valdez. Pops up. No good. Rebound Kalimlim. Out of bounds. Habsana pero hindi po bola. Ay. Medina kinuha ang bola. 32-46 sa 5:21 remaining. Escat. Uy! Gumamit ng balikat. Ginamitan ng katawan. Pasok. Escat na naman. Escat. Valdez. Di Makulangan. Valdez na naman. Valdez. Kalimlim. 2 points. Kalimlim. 2 points. Escat. Al-Natur. 2 points Al-Natur. 4:47 remaining. 34-50. Di Makulangan. Swipe moving. Najib. No good. No foul. Escat. 2 points Escat. 34-52. Looming. Pops up. No good. Rebound. Battle won by Hub. Kalimlim. Foul. Al-Nasir. Inbounding. To D-Mac. Di Makulangan. D-Mac.
Against Medina, Kalimlim, 4-3, ayaw. De Padua sa ilalim. Foul! Foul ni Scott. De Padua, wala. Second shot. Medina. Natur, Scott, mag-isa, pops up, wala. Ano to naman? Medina. Scott sa ilalim. Nice play, 2 points. Vintage Scott ang pinakita ngayon. Vintage classic ni Scott. Wala. Muntik pa. Pops up. Wala. Di makulangan. Sa ilalim, di makulangan. Muntik pa. Number 24, Bulawan Center personal foul. Bukulangan, holding foul on Albert Marasigan. And penalty situation po ngayon po ang team Number 9, Larawan, Marasigan. First, Captain. Timak, pasok. Sabo na po tayo, pulintan para kay Medina. Good game kay Medina. 2:28 remaining. The score is 38-54. It's a 16-point advantage still enjoyed by Oryx over the hub. May nababa ang bola. Ayan na. Punintan. Oy! Stepping on the ring katambos.
Offensive foul. Scott, 2 points. Martin, ano? 16 point lead, 40-56. Wala na yun, si Martin. Good ball pa rin, wala ano, break, ano, blown wide open na. Blown open na, no? Wala na. Ayan. Again, one pay pa. Hindi kompleto kasi ito, wala yung position. Number 24. Ito talaga ito, doon talaga mga big guns talaga. May bustos pa. May Bustos pa, point guard Bustos. Saan ba siya? Nasa loob. Tatlo kasi silang point guard, si Pulintang point guard din eh. Bulawan din, point guard din. Papsap, wala. Sergeant Arcang is watching. Jonas Manapat is watching also. Scott, binababa ang bola. Scott naman, Scott. Nilabas pa, sayang. 24. Number 24, Sana. Second personal foul. Third team foul. Mas open na si Martin, 20. Blade yung blown wide. Rosana, Dwight, no good. Okay, coming up next for fourth quarter action. Pulintan, wala. Kalimlim. Pulintan, Kalimlim. Bulawan again, Bulawan. Ayun, Marasigan. 2 points, Marasigan. Okay, blown wide open. Hoy, foul again ng Albert. 21. Foul number 9. Penalty. Blown wide na. Third personal foul. Bakit? Tatay mo kasi to. Police 330. 20-point lead advantage and 60-point lead. Pulintan. Wala. Rebound. Junicio. 5 seconds. Junicio nagmamadali. Junicio. Wala. End of the third quarter. Sige po tayo. Third quarter po. Tapos siya. Go, Dad. This is your Aviation Event League of the Flying League. Would like to thank the following sponsors. Of course, Team LB San Pedro and Thread the Needles. Sapo natin po dyan ng SPB ARA and PSBK Basketball League. Of course, ito po ang ating pong team po. Season 5 participants. This is eliminations and you're watching the fourth and final quarter between Oryx and the Hub. Oryx enjoying a 20-point lead advantage. Hello, boss. How are you? Good, good. Where's Papa? Papa's playing? Oh, good. Vivo ang bata. Muy bien. That's the fat one, boss. What is the fat one? That's the fat one. Yeah, 34, yes. What you want to play? Basketball or what? Volleyball, basketball? Ano? Basketball, okay. Yeah, good. Good ambition. Huh? I was called like a videographer here and I'm commenting also the game.
I'm the one. That's my voice. First shot, Huerta, pasok. Ha? Likes, I think, any. Maybe 20 above. It's only limited. Okay, now, di makulangan. Now, to Mr. Nitro. It's Najib, di makulangan. Fourth and final quarter po tayo. Nitro sa ilalim, nilabas muna. Najib, ayaw. 3-second violation. Too much passing, my friend. Too much passing. You want to become the doctor for the eyes. That's called ophthalmologist. Hoy! Foul number 2, Nitro. Matibay yan, bustos yan eh. Cellphone nandun. I'm the truth, breaking the rules. Da-da-dee-da-da. And then, uy! Ouch. Escat. Foul! Foul call. Okay, foul po tayo. It's foul. Habol po tayo. 8:40 remaining. 41-62. Di makulangan. Pops up. Palploro. Pasok. Slight run. Been felt now. 80% advantage out of from 21. 8:24 remaining. Eto na naman tayo. Ayaw. Escat sa ilalim. Nawala ang bola. Escat. Scott lost the ball. Balik muli sa habang bola. At 8:05 remaining. Waiting for you. Najib. Foul counted. Najib Nasir, foul counted. The score is 46-62. Sige. I think a slight run been felt already from the hub. Pops up. Najib. Wow. Out. No. It's Roy Bustos. Binababa ang bola. Another point guard for Oryx. Bustos lost the ball. Wala na. Dami sinasabi. D-Mac sa ilalim. Pasok sana. Wala. Rebound battle. Nandun si Escat. Escat winning now to Roy Bustos. Taku! Loro. Huerta. Loro. Wala. Out of bounds. White ball, sabi ng referee. White ball, sabi ng referee. De Padua, fadeaway shot. Wala. Ito na po tayo. Oy, tap out. Okay, tap out by Escat. Last touch last at 6:51 remaining. 46-62. Binababa ang bola ngayon now si Dimakulangan again. Dimakulangan number 100. Pops up for 3. Nope. Mr. 100 Dimakulangan missing the mark at 6:34 remaining. Binababa ang bola ngayon Mr. Bustos. Escat again. Escat number 27. Escat. Wala. Escat driving strong. Nope. Huerta, traveling violation. It's confirmed, traveling violation. The score right now is 46-62 at still an 16 point advantage. 14 point advantage, 16 point advantage po over the hub. Good ball. Dimakulangan. Floro pops up. Wala. Out of bounds. Brown ball. Okay, Pilaw papasok muna para kay Nitro.
8 seconds. 8 seconds remaining. And now, di makulangan. Wala. Bustos. Escat sa ilalim. Slicing, popping, making. Now, foul number with 8. Basket count on Scott. 27, Scott. Bonus free throw coming up. Third personal foul. Scott, bonus free throw. Yes. No good. Early entry. Okay, time up po ang hub. The score is 46-64. An 18-point advantage enjoyed by the Oryx. Sir Martin, ganda ng standing, no? Oh, gumanda na. Ha? Madaming Ilan yung 6 flights. Kayo. 60? Ito. 5-2 pa lang kami. Kasi assume natin na lalaki bukas. Tapos Hub. hub pati. Hub. Ito. May Sky. sky. In-flight. Sky. 5. Tapos Ang ganda. mag-isa lang yung akas sa taas. Oh. Paano yun? Bahala na kay Scoring system. scoring yan. Win over the other or quotient. Ano ba nasa ano? Check nyo kasi yung ano, yung house rules nandun Win yun. over the other. Computation yun. Latag na. Oo, scoring yung ano kaya yung matrix naka-post doon. May matrix yun. Ito, Ladies and gentlemen, Maganda ng laban. ayun oh. Ito naka-post na parati ano, ayun oh, matrix. Ayun oh, matrix. Ayun oh. Ayun oh, yung ano yun oh. Ano yung score mo ayun oh. Ayun oh. Naka-post yan. Naka-post yung ano, yung matrix. 48-64 ba? Oh, 48-64 po. Malabo ng mata mo. Makasalamin ko ako. Ano grado? 175-120. Hindi naman po sobra. Pares tayo. Kasi mo to. Ha? 1.5 lang yan. 1.5, 1.2.125. Kung dyaryo, hindi ako makapagbasa pag walang mata. Pag wala akong salamin. foul number 9. Kung dyaryo. So Sir Martin, Ano? safe to say na ba 5 teams ang magtatay sa 2 losses? Possibly. We'll see tomorrow. May tomorrow pa tayo. Ano ba bukas? Kami, saka Kayo, ano yung next? oh yun na kayo. Iba kasi Bolero tsaka Pure Towers. Ay, Mechanical Square Towers. Walang laro Bolero. Ayun, magandang laban din po yun kasi Sa bottom naman. Yung pangwalo kasi magdalaban-laban yun. kumbaga Yung kung number sinong 8. manalo sa kanila, makakaiwas sa number 8. Oh, makapasok sa number 8. Hindi, makakaiwas po. Kung Hindi. manalo sa kanila, number 7. Kasi parehas sila 1 win. Hindi, ang Pure Towers nakakadalawa na. Dalawa na. Ano pong Oh. tinalo nila? Mechanicals. Saka Bolero. Bolero. Galing. Yun lang, sinubong bola. 2 points ang natur. Ginawang Escat na foul naman. Ito na naman si Escat. Escat, G-shop pass. Dapat mo na. Parang hindi tumatanda si Scott, no? Oo nga. Paano kung pumayat yan? Yun ang isipin mo. Paano pag bumaba yung goal? Ayun. Ha? Nice one, Bebrantes. Ano na si Bustos? Oo. Palakpak naman dyan, palakpak. So, kumano. Ba't ano si Bustos? Naku po. Nakaupo na naman. Di ba napapagod mo po yan? Hindi, baka ano kasi matagal siya. Uy! Uy! Escat. Okay, isip ko na yan. Time out. I think safe to say at 3:40 at this point. I think so. A win now is imminent now for Team Hub. 48-72. 49-72. An imminent win now for the Hub already. I think we have a very, very, very interesting standings. We'll see tomorrow. Ipapost ko kasi tomorrow after the game, after tomorrow. Maybe Sunday yung may updated matrix na naman. Shout out, 30 Canton! Jordiner Canton. Saan ka na? Nasaan ka na? Where na you? Jepox, mag-uwi ka ng Malaysian hot chicken dito ha.
Yung hot pot chicken, masarap daw yun. Yung tipong, yung rice, pinakukuluan. Di mami, ilalaglag yung manok daw dun. Parang hot pot chicken ng Malaysian. Ano pa, makakalabas ba siya sa hotel niya? Si Jeffo? Sa Malaysia daw kami, di ba? Malaysia? Jepox. Sa Malaysia? Sa Malaysia, di ba si Jepox? Siya makakalaro bukas. Sana panalo kami bukas, Sir Martin. 2 losses talaga yung last Lakers bukas. Pero bakit pakampante rin? Yes, sir. Malakas din. Kaya resume natin. Precious yun. Di lang nakukumpeto precious yun. Na, sino Tabili yun? Grupo nila Tabili. Tabili. Ano yung Cash family yun? Family ng Cash yun. Di makulangan na naman. Di makulangan. D-Mac. Malakas. Oh, nice. D-Mac. And now to Scott for 3. No good. Wala pa rin. Naboboy si Scott sa penetration Touch pass. Bang! In. Swipe away. Nice D by Nasir. What a swipe by Nasir. No, because the team is winning. Yes, no need for him to exert more effort. Perfect. Masbang, pumasok daw, sabi ng anak mo. Pumasok ka daw. O, yun na, daddy's playing now. No, he's gonna come. He's gonna come inside now. Again, di mo kulangan. Nasir, Najib, pasok ang bola. Okay. Okay, Oryx. Timeout Oryx po. Pero still, mataas pa rin po yan. 21 point. Yes, you're gonna play things so. 21 point advantage been posted by Team Oryx over the hub. Sir Martin, ang laki naman ng baon ng Oryx sa labanan ng Ocean. 20 points. O mga yun, sa pa. Medyo. Oh, yan, Papa's playing, no. Papa's playing. Oh, don't roll the ball. Papa's playing, ha. So, quotient, ang ng Orange is average sa mga is more than 10. Yung talagang nila. I think more than 20 something. Yung quotient system. Quotient system naman po sa mga tabla. Nice sayang. Kick pass kagad. Dako, malakas ang pasa. Nice one, training job by Nazir. Nice one by Breton. Nice defense by Brito. Breton. Ayun, Valdez sa ilalim. Nilabas muna. Pops up. Pasok. Yan ang pumatay sa inyo. Yung may konting lawit ng paa lang ng binti. Like offside kami ng Oo. Hindi kasi maganda yung lighting condition din kasi, hindi maganda. Pops up, Masbang, no good. Di makulangan. Foul on Beton, blocking for call. Pasok niyo naman daw si Roy Bustos, sabi ni Mr. Ralph Castor. We want Bustos. Yan. We want Roy Bustos! Bustos, another point guard. Daming point guard kasi. Melvin nag-assemble ng ng buong kompletong team eh. Sir Albert, si Roy naman! Oy, traveling ka doon, boss. Go Roy! Excuse me, sir. Yeah, Sir Martin. Yeah. Okay, 49 seconds remaining. Valdez, di makulangan. Like si Dima. Oh, Nahirapan din sa mga hindi siya kompleto, wala kasi Ha? yung bigay ng Oryx kasi. Isipin mo nagbabantay sa ngayon, Limcaco, Masbang, ito magtaas na ng kamay lang yun eh. Judy Rax pati. Oh. Okay, Masbang 2 points, Papa's pointing ready. Okay, I think that's it.
They conceded now. Congratulations. Oh, say again, say goodbye, say goodbye. Say goodbye. Bye-bye. Okay. Congratulations. And winner, set 53-74, 21 point advantage po tayo niyan. Yan po ang Oryx basketball team. Maraming salamat po. Bukas po tayo. Of course, Freighters and Airport United. And of course, Mechanicals versus QR Towers. With it po, celebrate the team na for tonight po between, of course, Hub losing sa Oryx. Maraming salamat po. Thank you very much. Along with JB and Company po. Thank you very much po sila po. Thank you. God bless po sa ating lahat.